So the nuclear potential is having two parts. One is repulsive part, which is positive, and other is negative attractive part. Repulsive part is responsible to make the shape of the nucleus. It prevents the nucleus to collapse on its own like a black hole. Attractive part is responsible to maintain the nucleus as it is. Otherwise, Coulomb repulsion between the like charges proton will destroy the structure. নিউক্লিয়ার পোটেনশিয়ালের পজিটিভ আর নেগেটিভ দুটো পার্ট আছে। পজিটিভ রিপালসিভ যে পার্টটা সেটা নিউক্লিয়াসকে ব্ল্যাক হোলের মতো নিজেই নিজের কেন্দ্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে আটকে রাখে। আর অ্যাট্রাকটিভ যে পার্টটা আছে যেটা নেগেটিভ সেটা কুলম্ব বিকর্ষণকে হারিয়ে দিয়ে নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচারটাকে মেনটেন করে। জেনারেলি উডস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মানে এই যে ফর্মটা দেখানো হয়েছে পোটেনশিয়ালের সেই ফর্মটা নিয়ে কাজ করা হয়। এই পোটেনশিয়ালের এই পার্টটা হচ্ছে নেগেটিভ, একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পরে ইট ফলস অফ টু জিরো, জিরো হয়ে যায় আর এর একটা সার্টেন ভ্যালুর জন্য। আর এই পোর্শনে দ্য নিউক্লিয়াস ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং আ হেভি অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, মানে এই পোর্শনে যে নিউক্লিয়ানগুলো রয়েছে তারা কিন্তু একটা হেভি অ্যাট্রাকটিভ পোটেনশিয়াল এক্সপিরিয়েন্স করে। এটার নাম হচ্ছে উডস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। এবার এইটার ফর্মটা কীরকম দেখতে হয়, হাউ ডাজ দিস উডস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল লুক লাইক? দ্য ফর্ম ইজ লাইক দিস, V0R, that is the potential depending on R, equal to V0. V0 is the depth of the potential, the lowest end of the potential. Small r হচ্ছে variable distance, smaller is variable here, smaller is actually the separation distance between the nucleons. Capital R is itself a constant. We know capital R equal to 1.25 a to the power 1/3. এটা 1/3 কেন? তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে 1D তে এই ট্রিটমেন্টটা করছি, কিন্তু নিউক্লিয়াস তো একটা 3D। সো 3D থেকে 1D তে আসতে গেলে আমাকে কিউব রুট করতে হবে। So now this 1/3 power is justified, that we are actually dealing in 1D, but nucleus is a three-dimensional system. So from coming from 3D to 1D, we need to make the cube root of A. A is the total number of nucleons, that is number of neutrons plus number of protons. Small a is a constant which is about 0.65 femtometer. 1 Fermi is actually equal to 10 to the power minus 15 meter. I should be more precise. I should write it as 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 meter. V0 is approximately, this is the experimental value, this is equal to 50 million electron volt. So we get the form of the nuclear potential, the Woods action potential. এবার এটাকে আমরা স্কোয়ার ওয়েলও নিতে পারতাম। Why we don't take the square well? Because square well is a exactly solvable problem in Schrödinger equation. Square well নিলে আমরা প্রবলেমটা Schrödinger equation দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারতাম, তাহলে আর কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কেন স্কোয়ার ওয়েল নিলাম না? If we learn the square well potential, if we learn the solutions of the square well potential, we could readily see that in case of square well the energy levels are equispaced. মানে স্কোয়ার ওয়েলের ক্ষেত্রে ওয়েলের মধ্যে এনার্জি লেভেলগুলো এরা কিন্তু ইকুয়ালি স্পেসড আছে, কোথাও বেশি বা কোথাও কম নেই, মানে কোনো এনার্জি লেভেল কিন্তু করসপন্ড করছে না বেশি বাইন্ডিং এনার্জিকে, আবার কোনো এনার্জি লেভেল করসপন্ড করছে না কম বাইন্ডিং এনার্জিকে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে তো সেটা হবে না, তার কারণ আমি জানি নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে দেয়ার আর সার্টেন নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস। ফর এক্সাম্পল Z equal to 2, 8, 20, 28, 50, 86, n equal to 2, 8, 20, 28, 50, 86, 126, and these are called the magic numbers. And for all these magic numbers, nuclear potential suddenly increases compared to its neighbor. প্রত্যেকটা ম্যাজিক নাম্বারের জন্য নিউক্লিয়ার পোটেনশিয়াল তার আশেপাশের প্রতিবেশীর থেকে কিন্তু হঠাৎ করে বাইন্ডিং এনার্জিটাকে বাড়িয়ে দেয়। তো এইটাকে অ্যাকাউন্ট ফর করতে গেলে, মানে এই জিনিসটাকে যদি আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে স্কোয়ার ওয়েল পোটেনশিয়াল নিলে হবে না। What we have learned for electrons inside atoms is we got 4 quantum numbers.
ইলেকট্রনগুলো যেগুলো অ্যাটমের মধ্যে ছিল তার জন্য 4টে কোয়ান্টাম নাম্বার পেয়েছিলাম। এন, এল, এম, এস। এন হচ্ছে রেডিয়াল কোয়ান্টাম নাম্বার। রেডিয়াল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে হচ্ছে রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন, যেটাকে আমি আর দিয়ে ডিনোট করেছি, সেটা আর অ্যাক্সিসকে কতবার কাট করেছে। এখন একটা সলিউশনের তো দুটো পার্ট থাকে। শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনটা যদি আমি সলভ করি, সলিউশনের দুটো পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে রেডিয়াল পার্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার পার্ট। এই রেডিয়াল পার্টটা কতবার আর অ্যাক্সিসকে কাট করেছে, হাউ মেনি টাইমস দ্য রেডিয়াল পার্ট হ্যাজ intercepted this r axis, this information is stored within this quantum number. So this is called the principal quantum number n, and this starts from 1 and it ranges up to infinity. All these are integers, 1 2 3 4 etc. They can't be fractions. আরেকটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার। ইলেকট্রন যে অরবিটালে একটা ঘুরছে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে, তার জন্য ওর একটা অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে, মানে কৌণিক একটা ভরবেগ আছে। এই কৌণিক ভরবেগের করসপন্ডিং একটা কোয়ান্টাম নাম্বার আছে। দ্য রেস্ট্রিকশন ফর ইলেকট্রনস ইনসাইড দ্য অ্যাটম অন দ্য orbital angular momentum quantum number is, it ranges between 0 to n-1. L এর উপর রেস্ট্রিকশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে L এর ভ্যালুটা 0 to n-1 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। m হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, মানে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের যে প্রজেকশনটা সেটা। ইট রেঞ্জেস বিটুইন -L to +L. s হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। স্পিন আইদার -12 অর +12 হতে পারে, তাহলে তার জন্য +12 হচ্ছে আপ স্পিনের জন্য, -12 ইজ ফর ডাউন স্পিন। যদি n equal to 1 হয়, if for example n equal to 1, what will be the value of L, M and S? Now S is always ±12, কারণ ইলেকট্রনটা হচ্ছে একটা ফেরমিয়ন, তার ভ্যালু, স্পিন ভ্যালু সবসময় প্লাস আর মাইনাস হাফ হবে। যদি বোজন হতো তাহলে 0 বা ইন্টিজার হতো, কিন্তু বোজন তো নয়, এটা তো ইলেকট্রন, হুইচ ইজ আ ফেরমিয়ন। সো ফর n ইজ ইকুয়াল টু 1, L এর ভ্যালুটা কি হবে? L এর ভ্যালু শুড রেঞ্জ বিটুইন 0 টু n-1। n এর ভ্যালু ইকুয়াল টু যদি 1 হয়, তাহলে L এর ভ্যালুটা 1 - 1 মানে 0 হবে। m এর ভ্যালু -L টু +L, মাঝখানে একটা 0 ভ্যালু আছে। L যদি ইটসেলফ 0 হয়, তাহলে m এর ভ্যালু তো অবশ্যই 0ই হবে। সো ফর দ্য ফার্স্ট শেল ফর ইলেকট্রনস হুইচ করসপন্ড টু L equal to 0 and n equal to 1, we have that for the first shell there are only 2 electrons are there with L value 0, M value 0, S value +12 and -12. তাহলে ফার্স্ট শেল, ফার্স্ট কক্ষপথে দুটো ইলেকট্রন আছে, একটা স্পিন আপ একটা স্পিন ডাউন। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস উইদিন দ্য ফার্স্ট শেল উইল বি জাস্ট 2, একটা স্পিন আপ একটা স্পিন ডাউন। Now for n equal to 2, what will be the values of L, M? Because S is always ±12 as they are fermions. So for n is equal to 2, L will be from 1 to n-1. তাহলে L এর ভ্যালু হবে, L will be 0 to n-1. So L এর একটা ভ্যালু হবে 0, n equal to 2, তাহলে 2 - 1 মানে হচ্ছে 1। L equal to 0 ভ্যালুর জন্য m এর ভ্যালুটা 0ই হবে। S equal to +-12, তাহলে এই স্টেটটার জন্য হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন। এবার L equal to 1 এর জন্য m এর ভ্যালুটা +L to -L হয়, মাঝখানে একটা 0 ভ্যালু থাকে। Let's have a look at this rule. This is m equal to -L to +L with 0 in between. So here for L equal to 1, we will have m equal to -1, 0 and +1. S is always ±12. So for these 3 particles, 1, 2, 3, these 3 particles, spin up and spin values will be there. So there are 6 particles
মানে m ইকুয়াল টু -1 এর জন্য স্পিন +½ -½ দুটো পার্টিকেল, m ইকুয়াল টু 0 ভ্যালুর জন্য s +½ -½ দুটো পার্টিকেল, আর m ইকুয়াল টু +1 এর জন্য s +½ -½ দুটো পার্টিকেল। তাহলে প্রত্যেকটা m ভ্যালুর জন্য দুটো পার্টিকেল, তাহলে 2 + 2 + 2 মানে ইটস ইকুয়াল টু 6। তাহলে আমি দেখলাম যে ফর m ইকুয়াল টু L equal to 1 and m equal to ±1 and 0, there are total 6 electrons. So for n equal to 2, we'll have a total number of 2 plus 6 equal to 8 electrons. Now what happens when n is equal to 3? If n is equal to 3, L is between 0 to n-1, so first value is 0. L equal to 0, m equal to 0 এর জন্য দুটো ইলেকট্রন হয়, আর L equal to 1 এর জন্য 6টা ইলেকট্রন হয়। এই দুটো কেস আমরা আগে করেই ফেলেছি। We have already done L equal to 0 and L equal to 1 case. Just here, this is for L equal to 0, 2 particles. This is for L equal to 0, L equal to 1. We are having 2 and 6, that is total 8 particles. Similarly, for L equal to 2, the m value ranges between -2 to +2 with an increment +1 between each of the m values. So it's m equal to -2, -1, 0, +1, +2. And for 5 m values, 2 spin values are there. So number of particles is 5 into 2 equal to 10. তাহলে এখানে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস হচ্ছে 2, 6, 10 মানে 18টা ইলেকট্রন। এইভাবে আমরা ইলেকট্রনের জন্য ম্যাজিক নাম্বার জেনারেট করলাম। সে ফর এক্সাম্পল n ইজ ইকুয়াল টু 1, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস 2, n ইজ ইকুয়াল টু 2, টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস 10, তাহলে 2 + 8 মানে 10। এইটা হচ্ছে helium, this is for neon, 18 is for argon. So for electrons, the magic numbers are generated. But for nucleons, the magic numbers look like this. 126 is for neutron. Protoner jonno, it's between 2, 8, 20, 28, 50 and 82. Let's discuss how to generate the magic numbers for nucleons. Now for nucleons, all the nucleons like neutrons and protons, they are having this kind of quantum numbers as in case of electrons inside atoms. But there is one restriction which is not here in case of nucleus, is this one. For atomic physics, we learned about this restriction যে orbital angular momentum quantum number এটা থাকবে between 0 to n-1, কিন্তু এইখানে মানে নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই restriction on L is not here in case of nucleons. L could have any value from 0, 1, 2, 3, etc. And there is no upper bound, there is no limitation of having this value of L. Atomic physics এ যেমন L equal to 0 to n-1 হচ্ছিল, এখানে কিন্তু সেই রেস্ট্রিকশনটা নেই। বাকি সব কোয়ান্টাম নাম্বারস হচ্ছে সেম, যেমন mটা রেঞ্জ করছে বিটুইন -L to +L, sটা বিটুইন প্লাস অ্যান্ড -½ তো এখানে আমি একটা নতুন কোয়ান্টাম নাম্বার জেনারেট করছি which is j is equal to L ± s, কারণ j হচ্ছে একটা summation of two angular momentum. L is the orbital angular momentum, s is the spin angular momentum. I'm sorry for the focusing. S is the spin angular momentum, L is the orbital angular momentum. This will add vectorially. So we will have any value ranges between L plus S to L minus S for J. তাহলে L equal to 0, 1, 2 integers, S is only +½ or -½ So what could be the value for J? If L is equal to 0, S equal to +½ and -½ So J is half only. If L is equal to 1, then S is equal to half. So S plus half, that is 1 plus half is 3½ and S equal to -½ will give me 1 minus half, which is equal to half.
and from the j value, j equal to L plus S, we could estimate the total number of nucleons in a particular shell. যেমন j equal to half যদি হয়, then the formula for total number of protons or neutrons in a particular shell will be 2j plus 1. If j is equal to half, then it's 2 into half plus 1, which will give me 2. And if j equal to 3, then 2j plus 1, which is 2 into 3 half plus 1, that will give me 4. And if, for example, j is equal to 5 by 2, then 2j plus 1 equal to 6. তাহলে the general formulaটা হচ্ছে, মানে এই যে j ভ্যালুর সাথে নাম্বার অফ পার্টিকেল ওই স্টেটে কতগুলো হবে, তার জন্য ইন জেনারেল যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে j ইকুয়াল টু এক্স বাই 2, তাহলে n ইকুয়াল টু এক্স প্লাস 1. j ইকুয়াল টু যদি আমি ফর এক্সাম্পল যাও কিছু একটা বসাই, মানে j ইকুয়াল টু এক্স বাই 2 মিনস সাপোজ j ইজ ইকুয়াল টু 9 বাই 2, তাহলে 9 মানে হচ্ছে x, তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু 9 plus 1, which is 10. Now for atomic physics, we have already learnt these notations. These are the notations we have learned from atomic physics. যেমন L equal to 0 টাকে আমি বলবো s orbital. For L equal to 1, it's p state. L equal to 2, it's d state, and so on. These are the notations. For nuclear physics, as there is no restriction on the L value, L value ওপরে মানে orbital angular momentum quantum number এর ওপর যেহেতু কোনো restriction নেই, তাই এই স্টেটটা মানে হচ্ছে n is equal to 1, here L is equal to 1, 3 half মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে j value is L plus S, so 1 plus half is 3 half. Similarly for this state, এইখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে j value, তাহলে এখানে j value হচ্ছে half. L value from p state will have L value equal to plus 1, p এর জন্য L equal to plus 1. S minus half মানে for spin down particle, j will be j equal to plus half.